Welcome to our channel. We want to talk about issues affecting young people, especially in this day and age. People are having issues that are happening on day-to-day basis. So as our podcast, we're going to address issues affecting young people. So in order to have a better future, it's actually determined by the quality of the youth that we are going to have today. So the better the quality of the youth, the better the future. So we're going to talk about issues affecting our young people on day-to-day basis. So our page is known as Agora. Agora, it was a platform in the ancient Greece where people would actually come and gather opinions and discuss issues. So at our platform, we are going to gather issues and discuss. So feel free to interact with our page, to follow and like our page. Our program is known as Connect. Feel free also to connect to our channel. So today we are going to discuss about issue that has to do with sexual immorality. We are going to talk about sexual immorality. In Shona, we are going to talk about what? So that is our focus area for today. We are going to talk about even right now in the world is actually singing in the secular music. One of the music that was sung says, Omunye pez omunye. That is mume bamzoro pe mume. So these issues, they are really happening. So feel free to like and follow our page. So before further ado, let me introduce our panelists, people who are going to with whom we are going to interact with in our program. So I will start Namkoma from my left. I'm not going to introduce on their behalf. They're going to introduce themselves. Yeah. So feel free to introduce yourself, Nkoma. Okay, in the name of Carlos. Yes. I'm Carlos Zangwe. Yes. Yes. All right, so next from Nkoma Carlos Zangwe. We want to thank so much for your participation into this program. Yes. So we are going to move to my right. Tinamkoma Watinao. Yes. Moresa Ivatire. Indeed by Eugene Tiriboy. Yes. All right. So thank you so much. Then my name, Ferdinand Ntubiwa. That is my name. So we have Carlos Zangwe, we have myself, Ferdinand Ntubiwa, and we have Nkoma Yuji. One on the popularly known as Nkoma Yujo. This one. Saga, our focus area for today is sexual immorality. So, what do we understand by sexual immorality? What do we understand? So I will start with Nkoma Yujo. When we are talking about nyazi upombe, how best can we define upombe? How can you arrive to a destination to say this is upombe? She should not determine how upombe. What is sexual immorality? We can come in. Ndononge pese pano chkorwa mitemo yebonde. Yes. Patone nepfungwa yeupombe. Alright. Kuti hatizo tinogona kusakwana pamutemo 1. But umwe nomwe ane pake panomubata kuti ya waupombe. Alright. Kune vanogona kuzvinakidza vega, koita vanozvinakidza vari vaviri asi zvisiri pamutemo, koita umwe akawana pamutemo but akuda kunakidzwa kwakawanda. Andinoona mani. Saka zvese tichizvibata tinoona kuti upombe ende mazuwano chinogona kuita kuti titambure kunyatsa kubata nyaya iyi ndechekuti zvine mazita anozvinatsurudza kuti usaite kunge upombe. Tiri kuti ukanzwa kuti extra marital affairs. Ungati pane upombe baba extra marital affairs. Yes. Hazviti. My extra lessons. Extra, yes. Saka something like that. Ukanzi uyati cuddle. Ungati wadedzwa kupombe kukadling. Saka some of those things or along those lines those zvimwe zvatogona kubata panyaya ye-sexual immorality kana panyaya yeupombe. Thank you so much. Saka varitaura nyaya yekunakidzana. Yeah, that is the main term randanzo. Kunakidzanwa. And we have sort of normalized upombe wacho. And it's only a terminology yekuti
uchaoneke seupombe, the likes of cuddling, things like that. Let me move to Mkomas Carlos. What is sexual immorality? Sexual immorality. Yes. For something to be more immoral, yes, there should be a moral side of it. Okay. Saka sexual immorality, we have sex that is moral. Yeah, that's but tazone sex ya immoral. Andikuona. Zvashtarona mukoma kuti tine mitemo yatapusa kuti tizowane immorality. Okay. Ndo patasvika kuti sex as it was designed, kwazvaka designwa ikoko, yanga iri moral as sex. Before muna atadza, before we sinned, we were sexual beings. Okay. Before muna atadza akanzi be fruitful and multiply. Yeah, that's right. Before azonzi uchazodya zveziya rako. Saka patiri kuzonosvika pa immorality tatine chinhu chiri moral. Ndosaka muri kuzoona kuti taane problem yekuti inini nemusikana wangu takubvunzana kuti how far can we go? Because I don't know, there is something moral over that. Yeah. How far can we go? Yeah. She right. But tikuziva kuti tine boundary ratinaro. Yes. Chiri right when done within the confines of something. Alright. Ndo pachiri moral. But tiri kuside kwedu isusu mambotaura kuti isusu as youths, yes, tiri kudiscussa this from a youth standpoint. Yes, that's very true. Inini ndiri kuziva kuti this chinhu ichi is moral in some aspect. Yes. But chiri kuzoita kuti chiite immoral is ndiri kutoziva kuti chine kwachiri. So sezvambotaurwa namukoma yujo, we have some boundaries or some laws that we are breaching for this to be immoral. Yeah, thank you so much. So, according to my understanding, man, sexual immorality, pane a social parameter that is set, which is called marriage. So, it's sexual immorality according to what standard, according to what basis. So, there's a social parameter that is set up, which is called marriage. So, it's a factor that is determining whether it's sexual immorality or not. Saka, there is a social parameter that is set as a boundary. Someone who is doing it before the boundary, before the marriage, is sexual immorality. Saka, we are talking of premarital sex. Saka, there is a boundary that is set as a standard, whether it's sexual immorality or not. If you are doing it before the boundary, then it's premarital what? Sex. Then if you are doing it within the marriage, that's mortal sex. You get it. But if then before the boundary, which is called premarital, so there is a standard that is set which is called marriage, to say whether this is mortal or what? Immortal. Then there's this person who's not doing it before the boundary, who is doing it outside the boundary, which is known as the extra what? Marital sex. Are you getting the point? So there is someone who is doing premarital sex before the boundary. There is a social. Saka, we are giving this from a Christian standpoint. The Christian standpoint, in order to qualify putting sex here, right, it has to happen within the boundary. If it's happening before the boundary, that is fornication, premarital. Let's term it directly to say fornication. Are you getting the point? Yeah. So, what marriage are we talking about? Because we are talking to the people, to the rest of the world. What type of a marriage? So I have to stress it from the onset that we are talking of a heterosexual marriage. Are you getting the point? The heterosexual marriage is a sexual marriage between people of opposite sex. Are you getting the point? Saying that all are very heterosexual. We have homosexual marriage. Yeah. So that Genesis 1 verse 27, God created man in his image. And he created them male and what? And female. So, Sakakune a hetero, we are not talking about homosexual, because there are some people who are subscribing to homosexual marriages. And some of the churches, they are silent concerning this issue. So, there's marriage that is a boundary. Saka, we cannot talk about sexual immorality. Saka, particularly marriage,
vari kufanira kuya mupfungwa menyu ndere what. So is it possible for the young people to abstain from sex? Because they are right now I heard kuti kune anonzi mavhuzu party vakamomanzo saka vari vachiitika omunye pezochi omunye saka ndichakupai nguva futi also to come in. Having understood about what is sexual immorality, someone is doing it before the boundary that is set by community, the parameter, the marriage. Before, then someone is actually doing it outside, which is extramarital sex or adultery. And it. So my question now is it happening? Is it really happening? What is the reason why it's a Panaba to tell you? Is it happening? Yes, is it happening that people are indulging in sex? That people are not abstinent? Everything like that. I think a problem here tonight is one. I've seen this in most churches. Yes. Brother and sister. Those are my church, same churches, Karkashoma, Danana. Can I Danana Seri? At not inspect. Yes. Because it's tutorial materials. Tutorial finish. Those are one Japota and Comatinano, Fata, Awandisa. Yeah, it's not on get sing action. For the father, we could tell a national buzz. You must have said because Kunemuno, we could see. Because we don't have people like Mamacho, they make courage. Those are missing kids and scanner. Second, I'm going to go to Battery. No, someone I remember much. And yes, to some extent, we have normalized it. I was having this conversation the other day. I said, Unona paunopinda mbao baba. Paunopinda mbao unofungidzira kuti vasikana vari mbao vakashata. But the moment yaunotanga kuona vanaitisa. Sayati iwo kuti manje usazoona unge vakanaka. Yes. Ibva wazvibatsira kumba. Wakabva usina mbeu kumba unosvika uri right. Anoona nyaya yacho we have normalized it. I'm sikuziya struggle yekuti urutsvaga video rinonyatsa kuitira muhabvu urutaurwa muhabvu because hanzi wakaona risiriro unogona kutora 10 minutes pasina usina kurasha mbeu saka ndinoona kuti we have normalized it because tiri kuita kunge isusu tisingade but zvinhu izvi tinotozvida and zviri kutoitika it's very miserable kana usati wamazvirika unogona kuzvitora so lightly. But there are people who are bound by the chains of adultery and fornication. Even function in their day-to-day life. Thank you so much. So today I want to mbeu dzinogara mumasailo kwaichengeterwa chibage. Nemarasiro vari kuita mbeu dzesvika masailo ari zapera kurasika mbeu. Urikudzisa? Yes. Maybe vanhu vakarasika panyaya yemufara dzemukushi vakangotanga nekurasa mbeu nekukusha mbeu handikuzvidzisa. And the majority of the people patambotaura nyaya yemamarriage tikataura nyaya yemarelationships vamwe vacho they are actually doing it outside relationships yango short repap uri panzisa zvekuti even after party mawedding munhu watisingatozive kuti abva kugogo takutosvika kuafter party chichakuitika mumwe pamusoro pemumwe omunye pezo munhu. So it's actually happening. Handimazvionawo. Yes, these things are happening. Yes. Pauritaura pfungwa iyoyi yekuti kungosangana, I think it's also another significant point to take in kuti generation yedu tararama munguva yekuti vanhu vangoredi, vanhu vanotogara vangori ready kudhara zvekuti hazvinetse kunzwa kuti the bluetooth is connected successfully. Yes, a lot of things has been sexualized zvekuti yes, if it's an advertisement asina mazama ari pachena or things like that. Uchienda kumasvingo ukasvika pachivo uchingodarika pane panosimira mabhazi
pane safe station chicken nini kangodarika muchana zichibhibhodi icho chiripo but pese pandaipfuura ndaichiona papa ine mudzimai akaiswa ipapo akapfeka zvishoma akabata simu chai advertiswa ipapo shock absorber ipamoto papa kanzi simbi yepa saka simbi saka yes I'm getting the point ndozvino zvikunetsa kuti adzisisiri simbi as in metal exactly yes ndosaka uchiona izvezvi kuti bota hauchangotauri kuti handiri kuona manje zvakunetsa vanhu vano saka I think it's also another point to take kuti tiri ku Satan agona kugadzira vanhu vagare vari ready kugamuchira chinhu sokuti even if iwewe usati wazvigamuchira kuti wakuda kupinda imomo brain dzako dzatoo ready kudhara ndaifollowa ino advert inenge yanga iri yeCoca-Cola yaidiscuss zvichinzi vanhu vanofunga kuti tinoadvertisera Coca-Cola kuti mutenge but no tiri kuadvertisera Coca-Cola kuti zvingogara mubrain dzako unozoerengana kuti ndiri kunzwa kuda Coca-Cola woshaya kuti zviri kubva kupi but inyaya kuti you have watched a lot of adverts yeCoca-Cola saka the same happens nenyaya dzebonde kuti pamwe pacho hakusi kuti uri kuona pornography kana kuti kuona but there are a lot of things zviri kuexpose brain dzako zvekuti panozonzi mapinda mubhina bhawo aya unonzwa uri ronawo Maybe stemming from his point. Yes. Ndaisiverenga rimwe bhuku richiti the main aim ye-entertainment industry mweyacho mazuvano haisi yekuti convince kuti tiite zvinhu but is to make our minds weak enough to subjection. Yes. Kuti zvataurwa namukoma tiringosvitswa papoint yekuti taredi. Yes. Hauzonzvita ndopapa pawanzobvunza kuti how far can we go pfungwa dziripo but hatisuda kuekta padziri dziripo saka tiri kungogara tiripo ipapo utarise even zvavangachitaura zvemaadverts or even mamovies or even music yataaa takasataura zvebota kana kunzi ochiita kwacho hatina zvatataura so ndopatiri kugara tiri saka ukaona zvinhu zvatiri kuzviexposa kwazvirika zviri kutisiisa papoint yekuti tangogara tiri ready to connect and the connections dziri kutoitika alright therefore it takes us to a point that is saying God will the avenues of the mind. So which are the avenues, which are the portals, which are the which are the entry points to the heart? Because when the Bible is talking about the heart, it's actually addressing the mind. Because the heart as an organ doesn't what? Think. So God will the avenues of the heart. What are the avenues of the heart? So according to my research, whatever is in my mind, or I would describe the Bible as the heart. Whatever is in my heart, whatever is in my mind, is a result of the two entry points. Which are the eyes and the ears. Are you getting the point? Panama avenues, there are only two avenues to the mind or to the heart. It would depend in negative version which are the eyes and the what? And the ears. And the ears. So if you want to control our mindset, because and you are no longer thinking about cereal, you are no longer thinking about the wolf. Dora says they're reporter. It is not even standing in front of the pulpit and saying water. So in order to control whatever is in the mind, we are not able to control what is in the mind unless we are able to control what we see and hear. So to control we must be able to control then you're going to realize that Tashama sofa, Tashama TV. Do you know what the problem is? Where the problem is? You are not guarding the avenues to the house. Kind of the portals to the house. The portal. At only TV. So the reason why we are not able to control what is in the mind is because we are not even able to control what we see and hear. I'm my button yacho. Saka zvikuitika and ininiwo mapama examples amatsaura. Maizvizieri matsaura nyema mazwana kune boys rinonzi kumabhena bharo. I'm talking to our neighbor ladies, the fellow youths vaskana. Vatomboikete. Mabhena bharo munozvanoita manje.
Zvafana Nottingham kuenda kuBernabeu. Inonodyiwa ikoko. Munonzi muBernabeu hamudike ground iri kuSpain. Wazisa? Saka Nottingham ikaenda kuBernabeu kuReal Madrid. Inorwa hopo. Unodzisa? Chero City baba. Yakabuya Bernabeu. Saka vafana havakriedza ari kunzi maBernabeu. Saka iwo wofunga kuti kana tapinda muground, because mune vanhu vatenga matickets. And you know capacity yeBernabeu maybe over 60,000 people. Sitting capacity. Wofunga kuti vanhu vanogarira muBernabeu kuzotandara. Aiwa, pane ndofana kufa. Pane vainofana kuita sei? Ndofana kufa. Ndosingazvidzika maslotari. Anonzi maslotari room. Saka the majority of these ladies, they don't even know. Kuti Bernabeu riya ndinogona kutenderedza vanhu vese pasame location muBernabeu rangu. Ndikadya Nottingham Forest, ndodya kaDivi City muBernabeu rangu. Urikuzisa? Dzechirohwa dzese muBernabeu. Infungaziye. On the very bed, rakaroverwa Nottingham ndorikuroverwa kaDivi. Saka vasikuziva PSG. ndorikuroverwa PSG. Isusu ana Perez ka. Urikuzisa techitozongo information inosvika kwatiri. Wozisa district toziya information yeteti nayo because we coordinate kaBernabeu. Nana Fabrice. Vanenge vane information yekutoziya pamunorohwa kuBernabeu. Wazisa Perez anoziva kuti dzarohwa. So I think these things are happening until we have acknowledged. Because most of the pulpits, most of the denominations, they are silent about these things. Yet they are happening. Vanhu vari kungopera so. Muri kuziva kuti zviri kuitika maitapera. Mungatizira chadai zvazodai. Mumwe ari kutonobvisa nhumbu. Hanzi nehenga ndakambonzwa masituations akadaro. Yes, you see. So what's the biblical standpoint towards nyaya sexual immorality? Bible rinozvona sei. Zviri here in Bible to abstain from sex. Is it a biblical perception that we supposed to abstain? What does the Bible say towards the sexual immorality? Huge. Yeah. Verse it's 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Yes. Paul address to flee from all appearances of evil. Yes. Saka fungai ndoda kuti mubate imwe yakakosha. Yes. Paul has to flee from evil. Okay. Ona panonyura vanhu vakawanda. All right. Paul akaona kuti kada kumirira evil hatihwini. But chikango appear kuti chiri evil. Yes. Suduruka. Yes. Ndo pamamushtaura kuti muBernabeu hamuzokudi. Ukatoona iwe wakubuka flight kuenda kuBernabeu. Woti hanzi yakuna izvozvo. Saka biblical standpoint, I think pakunzwisisa kwandorita rinoti tizame nepese patogona kuavoida zvinhu. And not only to avoid sex, but to guard the avenues. Let's avoid things which give a leeway kuti tizoona kunge zvainevitable. Saka ndoita sei. I think ndo panotanga kuda maquestions aya kuti saka muri kuti todanana nawo tisingavakisi here, ingaite relationship here, ndo panogona kutendera discussion. Saka toita sei. But the best way yandoona iri biblical inotaura kuti kana changoita sechako apia kuti panenge paita zveevil apo munhu anofanira kubaita. Thank you so much. There's also amuna any biblical standpoint that you can actually give. Kuti Bible is the Bible silent towards the sexual immorality. Rakanyarare. Ukaona Paul achitaura ndobva pachitaura nabrother. Yes. Paul calls for purity. Yes. Dambudziko rataita izvezvika ndirekuti tiri kutiza purity. Varume vazhinji unonzwa vachiti hai ndoda kurora virgin. Vari kutsvaga virginity, not purity. Yes. I'm a virgin not because kuti vane purity, but vari kushaya mikana. Saka ndiri kuona manje vamwe vacho inyaya yekuti ari kutora virginity sechinhu chekuti ko yakazobva saka ndinozororwa nayo. But after arorwa manje hapasina maka yekutaura kuti yujo akabuda. Saka after kumeruka akuzoenda kuma-extra lesson wachitotaura kwakuti anodzidziswa mastyle manje. Because barrier yaya yanga chimbomuchengetedza hapasisina. Saka the Bible calls for purity. Saka dzimweni dzenguva vazhinji vachiri mavirgin but havasi pure.
ndedambudziko ratatu. Yes. Angori mavhijini but wakaona BDS inonzi BDSM inozikanwa nemunhu anoziva kusunga rope. Kusunga rope kuti munhu kana achida kumusunga anosunga sei. Anoziva nematoi ese kuti munozotanga nenhumbu musi wayozvarwa. Kumwananga nenhumbu pesa. Yes. Ende titori nevamwe vatosvotora nhumbu dzakawanda kudarika vana vakaitwa naana mai vavo, which is very sad. Yeah. So, taona kuti vasikana they are trying to preserve their virginity. Through kutoichengetedza, but Bible rikutaura pamusoro pe two key terms, that is chastity. Kugara usina kutomborarwa newe. And also purity. Someone can be chaste but asiri pure. Let me give an example. Ndaitaura nemwe munhu musikana so achinditi vanhu they are no longer doing this natural they've perverted the natural use of sex to unnatural means. Saka they are bypassing the natural entry points sex. Avachaende nekuvataijaira wewe. Vakuenda oral. Saka the reason that she was giving, I want to maintain my virginity. Saka she's bypassing the entry points to sex. Anoshandisa muromo. And this person arikuzvita only the name yekuti handibati nhumbu. But this person pure, in as much as tikuti haana kurarwa naye. Pamwe dai kuri kudhara kuya kwakustomaitwa nevadhara yekudhara mena kana zvichiri kuitika. Zvoripaiswa jira poni paropa. Ropa rinogona kutooneka. But this person is doing oral sex. Imagine. You see, saka these things are happening. Saka zvinogona kutodaro kutoti munhu anogona kunge asina kurarwa naye but ane knowledge yezvinhu izvi achitoshandisa muromo wake because aripana reasons kuti hazvitise nhumbu. Uchaona kuti tasvika papoint yekuti tiri kuinventa, tiri kuramba tichiinventa. Izvozvi ndaiona vamwe vakomana vachitaura this other day vachiti even competition yatanayo yaoma because taane dildo rinovibrate. Tano zvinhu zvinovibrata. Kareko ndokana ndimbotaura paipa ndichiti zvinhu zvakupiwa mufansi tem ende tiri kuramba tichizvinomaliza. Taane matoi, taane even hembe dzemukati dzekupfeka dzinogona kungovibrata. Munhu uripo kuti mukomana manje ndiye anenge akabata karimoti ari across the table. Musikana achitsva zvake mukomana achicontrola remote ari kunoko. Saka tasvika papoint iyoyo muri kutaura kuti takuinventa zvinhu izvi. Tiri kuramba tichizviinventa tichienda kumberi nazvo but hatisi pure. Hatisi ndochokwadi because uchaona kuti even zvachitaurwa namukoma kuti social media iri kupusha. Uchataura kuti mazuva ano kune nyaya yekunzi vasikana vanotaura kuti kana ndiri paovulation ndichida kungorara newese. Haina basa kuti ndifetere kana ndiijo ndichida kungorara newese. Vakomana bvadzoka manje vakupindura nyaya yekuti aiwa imi zvamozwa paovulation papa ndosvika tichizwa every day. We are always ready to connect. It's ovulation. Andikona kuti tasvika papoint yekuti tiri kuramba tichiinventa zvinhu izvi. Saka hameno kuvapiwa hatisi. Ndokudadzoka bhaibheri rangu pandairiverenga rakandiudza kuti mazuva ano nyika isati yaparadzwa their minds were continually evil continually. Ndopatava isusu kuti pfungwa dzedu dzaevil continually and we are always zvambotaurwa naicho kuti we are always ready. We are always ready. Ndopatiri semayuthi sana baba and ana baba atori munyaya izodzidzi futi idzi dzekuti dzimwe dzacho unonza vanenge vachiti no you would want a good wife wekuti anopresenteka kuna mai vako but you would also want a bad in the bedroom. Unenge uchida too, you want the best of both worlds. But bad rare yakaya manje kuti tirizonomonera mind biwa sadza. Anotsvaga zvese zvokusupplementa even vasikana vacho vanoda elder fate wekuti takasvika kumba achiuchira auya nemurume kwari but anozoda bad boy icho wekuti anopedza ndopazodzoka nyaya yekupedza paipa. Saka marriage is now determined by the fact that I'm able to perform enough on the bed. Could you know last how many minutes? You see, so the more we practice sin, the less sinful it becomes. So mukada kutarisa zvinozoitika ndezvekuti zvonizvo pane kumwe kwandakatotarisa kwekuti
it's no longer sinful kuita zvinhu zvebonde nezvimwe zvakadaro. Pane imwe location yandakatoona yekutoti vanhu havachaendi kumabhawa vakungobuda muchivande muberere remba yake vakatongozara peso pamba pako paunotogara. Saka muraini zvatonormal uri kubanzisa yataiona pakanzi mafrizit pano ndozvazva pane cooler box banze ndozvazvakuitika mazuva and these things are actually happening mazviona. Saka I want to thank you so much. We're going to continue on the next episode. We're going to discuss, to explore more on the sexual immorality. To our followers, don't forget to like and to follow our page. Our page is known as Agora. We have said it was an ancient platform in Greece where people could come and interact with our page. Subscribe to our channel. Our program is known as what? Connect. We're supposed to connect to our program so that we interact. And also we need your comments. May God bless you.